Okay, so hi guys. So this will be the continuation of our first lecture about the income taxation on individuals. Okay, so last time we discussed about the additional theories regarding sa aton nga mga individual taxpayers, and we solve or we compute adtong sa individual with ang income niya is nag-derive sa purely compensation income lang. So, kung matandaan nyo last time sa aton nga discussion sa previous nga video, adtong individual nga ga-earn purely compensation income, wala siya tuya madala sa adtong ang bag-o bala sa train law nga 8% nga income tax rate, which is in lieu sang adtong aton nga income tax table. Okay, so now, okay, tandaan nyo lang siya ang income tax table. Share screen, okay. So amo na siya aton nga income tax table nga gamiton naton from 2018 to December 31, 2022. So beyond that, mag-starting January 1, 2023, may bagong nga tax table. Okay, so as of now, muna atong gamiton. Okay? Now, so let's proceed na sa aton next nga illustration. Okay, kay last time ang hambal ta atong gin-compute nga income tax based adto siya sa individual nga nag-earn purely sa compensation. Okay, so this time we will try to solve individual ang iya nga iya income is purely lang nga naga-derive sa practice of profession or business. Okay, or self-employment naton nga tawgon sa tax. Okay, so paano ba lang mag-compute? So those individual whose gross sales or receipts in other non-operating income, okay, take notes niya, that do not exceed the 3 million VAT threshold. So meaning, ang ini nga tawag nyo nga option available lang sa mga businesses or naga-practice ang profession nga wala ga-exceed sa 3 million nga VAT threshold. Ano siyang 3 million? 3 million nga gross sales receipts within the year, within the whole year. Okay, so kung wala ka nag-exceed sina hanggang 3 million nga na, or kung percentage taxpayer ka o hindi ka siyang VAT, duway mo option. It's either ang imo nga income will be computed, or ang imo nga tax will be computed based on the graduated income tax rates, okay, nga based sa tax table, or atong 8% nga tax in lieu sa atong nga graduated income tax rates. So in excess of 250,000. Okay? So kapag nag-exceed ka naman sinang 3 million or ikaw is a VAT taxpayer, ang 8% nga 8% option is hindi na available sa imo. So liwat ha, ang 8% nga option nga in lieu of the graduated income tax rates is only available sa aton nga mga individuals nga naga-earn sang self-employment or practice of profession, okay, nga wala ga-exceed sang 3 million nga VAT threshold, 3 million sales or gross sales within the whole year. Kapag naglapaw ka or nag-VAT taxpayer ikaw, automatic graduated income tax rates. Okay. So ining 8% nga ining 250,000, so meaning gina-minus ang 250,000, ini siya naman is only available sa employed, or I mean sa self-employed nga mga individuals. So kung for example, ikaw is nag-earn sang employment or imo nga income ga-derive sa employment, hindi ka man sini available sang 8%. Or kung ikaw is ang individual nga mixed income ka bala, so meaning kung pag mixed income earners ikaw, nag-earn ikaw through compensation or salary, and at the same time may own ka nga business. Okay, so hindi ka available sining 250,000, pero makagamit ka sang 8% nga as long as wala ka nag-exceed sa 3 million nga sales. Okay? Now, example. So, pwede nyo na i-pause after you read the problem, try to pause and try to solve. Okay, so Miss EBQ operates a convenience store while she offers bookkeeping services. So both may ara siya sang employment and ka-practice sa sang profession. 2018, her gross sales amounted to 800. And in addition to her receipts,
may 300,000 siya daw. So, okay. So, she already signified her intention to be taxed at 8% income tax rate. So, take note, kung mag-solve kita sa problem, always nyo pangitaon kung nag-opt or kung nag-signify siya sa iyang intention nga mag 8% income tax rate siya. Kapag wala siya nag-signify or nag-opt for that 8%, automatic tax table ang gamiton. Okay? So, compute for income tax liability. So, how to solve? So, gross sales sa iya convenience store, 800,000. So, gross sales sa bookkeeping, 300. So, iya total sales for the whole year is 1,100,000. So, wala nag-exceed sa 3 million nga VAT threshold. So, less, itong hambal ko kagina nga 250,000. Take note nga ining deduction nga 250,000 is only available kung pure ka lang nga ga-earn through self-employment or practice of profession. Kung ikaw is a mixed income earner, meaning ga-earn ka both employment and business, hindi kasi ni allowed sang 250,000. Okay? Kaya ang logic sina adtong 250,000 nga daw imo nga daw deduction daw nagamit mo na tungod sa tong base kita sa income tax table. Okay? So ang total nga taxable income is 850,000 and tax due. Okay? How to compute for the tax due? Okay? 850,000 times the 8% nga in lieu of income tax rates. Okay? So anong special sining 8% nga income tax rate So ining 8% nga income tax rate kinhatag ini siya ni train law nga option sa mga taxpayers, especially the percentage taxpayers, okay? Para hindi na sila mag-pay sang ila 3% nga percentage tax monthly or quarterly. Okay? So ila nilang bayaran is 8% nga income tax. Kung nag-opt ka sa 8% nga income tax, wala na ikaw bayaran nga business tax. Okay? Pero kung nagamit ka sang tax table or base imo tax sa graduated income tax rates, mabayad ikaw sang business tax. So ang business tax sa second year nyo, second sem, o third year I mean, or yan ang second sem, depende. Okay? Now, what if si Miss EBQ wala siya nag-signify sa iya intention nga maging 8%. So automatically magiging iya income magiging subject sa graduated income tax rates. Okay, so now, in addition sa information, naka-incur siya kuno sang cost of sales nga 600,000 and 200,000 pesos nga operating expenses. Now, how to compute for the income tax? So kagina sa 8%, ay ang 8% directly gina-multiply sa taxable sales. Okay? While dire, okay, kinanagamit naton kung magamit ka sang tax table, i-less naton ang mga cost of sales kag operating expenses. So ang taxable income niya 300,000. Now, kamo solve sang tax due base sa tax table. Okay? So ang tax due, try to solve. Ang answer niya is 10,000. Okay? So liwat ang hambal ko last time, kapag ang individual nag-earn purely on salary or compensation income, wala siya isang option nga mag 8% nga income tax rate. But, ma-base lang niya ang iya total nga taxable income sa aton nga tax table. Dere kapag business ikaw, okay, kapag individual ikaw nga self-employed or may business or may practice of profession, ikaw subject ka sa tax or ikaw may option as a taxpayer nga mag graduated income tax rates or based sa tax table or 8%. Pero take note, ang 8% nga in lieu of the income tax rate is only available to those taxpayer nga percentage tax ang mga gabayad bala percentage tax or ang other term namon mga wala naka-exceed sa threshold nga 3 million nga sales for the whole year. Kapag nag-exceed ka 3 million pesos nga sales, gross sales for the whole year, automatically hindi ka na available sang 8% nga option. Okay? So now, next, what if ikaw is ang individual nga nag-earn both from
compensation, and self-employment, or tawag namon mixed income. So how to compute? Okay? So on compensation income, of course, at graduated rates, okay, plus ang income mo from self-employment or business or practice of profession. So now, ikaw, may option man. The same sang option kagina. Okay, sang business bala. Okay? Kung wala ka naka-exceed 3 million, itong habal ko, graduated rates or 8%. If nag-exceed ka sa 3 million nga VAT threshold, automatically graduated rates lang available sa imo. Take note. Ang deduction kagina, kung mapansin nyo, balik natin ha. Kung mapansin nyo kagina, diri sa nagamit sa sang ang 8%, okay? Nag-less pa kita sang 250,000 kung nag-opt ka sang 8%. Pero this time, kung ikaw may mixed income, okay, the deduction of 250,000 for 8% in lieu of graduated rates is not applicable sa mixed income earners. The reason for that is sa compensation income mo pa lang nga taxable income didto naging gamit atong 250,000. Kay once nga imo income or imo nga total compensation income for the whole year is not more than 250,000, automatically exempted ka. Okay, amo lang na inyo tandaan kapag mixed income, hindi ka na mag-deduct sang 250,000 for kung magamit ka sang 8% nga in lieu sang graduated income tax rates. Okay, for example, Mr. Mag, a financial controller of JEB Company, earned annual compensation, sweldo niya, of 1.5 million, inclusive of 13-month pay and other benefits amounting to 120,000, but net of mandatory contributions. Okay? So aside from employment, he owns a convenience store with a gross sales of 2,400,000. His cost of sales and operating expenses are 1,600,000 respectively, and with non-operating income of 100,000. Requirement, kung nag-opt siya sa 8%, okay, kung nagwala siya nag-opt sa 8%. Lang may sana. Okay, so let's continue. So requirement, compute his tax due if Mr. Mag opted for 8% and compute for his tax due if Mr. Mag did not opt for 8% income tax rate. Okay, so now, okay, solution. What if si Mr. Mag nag-opt for 8%? Valid siya for 8% nga kwan? Yes, it's because ang iya sales is 2,400,000. Ang total operating income or non-operating income is 100,000. So total niya 2.5. So less than siya sa 3 million nga threshold. Now, total compensation income 1.5 less the taxable benefits. Okay, kung tanawon nyo na maximum lang sina as of now is 90,000. Okay, compensation income. Okay, so ang balaton nga gina, ang 8% nga option is only for the business. Okay, hindi na siya available for our compensation income. So based sa tax due or based sa tax table, ang tax due niya is 313,000 for his compensation income. While on business, gross sales 2.4 plus the non-operating income times that 8%. Kung napansin nyo, kagina, sang puro lang siya business, nag-less 250,000. Pero this time, sa income tax rate, okay, wala kita o sa taxable income, wala kita nag-less ang 250,000. Kaya ang reason gani, atong 250,000, nagamit na dire sa aton nga compensation income. So times the 8% is 200,000. So ang total income tax due ni Mr. Mag if nag-opt siya sang 8% is 313 plus 200 is 513,000. So what if wala siya nag-opt? Okay? So what if Mr. Mag did not opt for the 8%? So meaning ma-base iya nga business sa graduated income tax rates. So total compensation income 1.5 less the taxable benefits, okay? Maximum na siya 90 plus the gross sales minus the cost of sales.
Okay, total gross income niya 1.4 less of OPEX. Ano simple nga basic accounting So ang net income from operation niya 800 plus non-operating income or ang other income niya, total income for the business is 900,000 plus the 1.4. Okay? Now, use the tax table for this. 1.4 1,410,000 plus 900,000 based ka sa tax table. Okay, ang total tax due niya ni Mr. Mag if wala siya nag-off sa 8% is 589,200. Okay? So what if, for example, naglapaw si Mr. Mag business, naglapaw siya sa 3 million. Okay? Kung naglapaw siya sa 3 million, hindi siya to available sa 8% nga option. Automatically, kapag naglapaw siya sa 3 million, we will use the tax table. Okay? So total or ang iyang tax due is 589,200. So recap lang balikan ta. Kapag ang individual nag-earn siya sang purely compensation income, always kita magamit sang tax table for his or her income. Okay? If ang individual is purely self-employed or practice of profession, may option sa nga mag-graduated rates or 8% only if wala siya nag-exceed sa 3 million nga VAT threshold. Ano nang 3 million yun 3 million pesos nga gross sales for the whole year. Okay, for the whole year. Now, if naglapaw siya sa 3 million nga gross sales for the whole year, automatically hindi available ang 8% nga option sa isa ka individual. Okay? And kung nag-opt kita, kung less than 3 million, nag-opt ang taxpayer sa 8%, no need na siya magbayad sang business tax. And at the same time, mag-compute kita sang taxable income, ginales ang 250,000 nga available nga deduction. Pero, kapag ang individual is mixed income, meaning sang mix is may compensation or may salary siya, at the same time, may business or may siya sang practice of profession, okay? Ang iyang compensation income or ang salary ma-base gid sa aton nga tax table, sa aton nga graduated income tax rates. Iya business may moto nga option liwat kung si 3 million or kung maglapaw siya 3 million or mag less than sa 3 million. Okay? Kung less than 3 million, it's either ma 8% or ma graduated income tax rates. Okay? If nag-opt siya sa 8% nga income tax rate, hindi na to available ang 250,000 nga deduction sa iya nga taxable income for the reason nga nagamit na sa iya nga compensation income. Okay? So, siya for the taxation of individual. So, kung if anything, clarification, okay, chat lang. Thank you.